Dear friends, welcome to AS American English Center. Renan Merchant video. We have come here to 295. Is the compound sentences. Various sentences, simple sentences are combined with the conjunctions and forming compound sentence. I cried out sadly. Cried is the verb. I cried out sadly. Cried is the verb, one verb. I beat my head. Beat is one of the verb. And breast, I beat my head and breast. So beat is one of the verb. I threw myself down on the ground. Threw is one of the verb. So three simple sentences are there. So how do you connect all three sentences? I cried out sadly, beat my head and breast, and threw myself down on the ground. So and is the correlating conjunction. So this becomes a compound sentence. Three sentences joined with a correlating conjunction and. You may play hockey, full stop. You may play football, full stop. You must do either of the two. So must do is a verb, may play is a verb, may play is a verb. So three verbs are there. So three sentences. So how do you connect these three sentences? Using or. You may play hockey or you must play football. So or is the correlating conjunction. So this or that. So this becomes a compound sentence. You may be wrong. Rashid may be wrong. You cannot both be right. So maybe is one verb. Maybe one other verb. Cannot one other verb. So three sentences are there. How do you connect three sentences? Either you or Rashid is wrong and you cannot both be right. So either or. You are connecting the sentence using either or. So this becomes a compound sentence. I got up. Got up is a verb. I looked about. Looked is one of the verb. I could not perceive. Could not perceive one of the verb. My companions. I got up. I looked about everywhere. I couldn't perceive my companions. So three sentences. Three verbs are there. So how do you connect? I got up and looked about everywhere. But this is the conjunction. I couldn't perceive my companion. So this becomes a compound sentence where but is a conjunction connecting these three sentences. In Hyderabad, I visited Charminar. So Charminar is a verb. Golconda Fort and Birla Mandir. I couldn't visit Salar Jung Museum. So couldn't visit is one of the verbs. So two verbs and two sentences. So how do you connect these two sentences? In Hyderabad, I visited Charminar, Golconda Fort and Birla Mandir. But is the conjunction. I couldn't visit Salar Jung Museum. So this becomes a compound sentence. A is equal to B. Is this a verb? So one sentence. B is equal to C. So is this one other verb. Second sentence. A is equal to C. So is this one other verb. So three sentences. So three verbs, three sentences. So how do you connect all these with a conjunction? Therefore, A is equal to B and B is equal to and connecting. B is equal to C. And therefore, so you are using and a conjunction and therefore a conjunction. So this becomes a compound sentence. Most of the rebels were slain, were killed. So where is a verb. A few escaped. Escaped is a verb. So two sentences. They hid in the woods and marshes. So wood hid is a verb. Three sentences. The rebellion was quickly suppressed. So four verbs and four sentences. So four simple sentences. So how do you connect all the four simple sentences using and? Most of the rebels were slain. So and is the conjunction. And a few having escaped hid in the woods. Once again and is the conjunction. And marshes and once again conjunction. Thus the rebels were suppressed. So here using conjunction you are getting compound sentence. He was my school fellow. So was is a verb. He has become a great man. So has is one other verb. He has grown proud. Has is one other verb. Third verb. He forgets his old friends. Forgets is one other verb. So four verbs and four sentences. So how do you connect all these four sentences? He was my school fellow. But
but here is a conjunction. Having become a great man, he has grown proud enough to forget his old friends. So this becomes a compound sentence. I didn't see you. Didn't see is a verb. I should have spoken to you. Should have is the verb. I had important news. Had is one of the verbs. So 3 sentences. Delay was dangerous. So was is a verb. So 4 verbs and 4 sentences. So how do you connect all these 4 sentences? So I didn't see you, but is a conjunction. But having important news, I should have spoken to you. For delay, for is one of the conjunction, was dangerous. So this becomes a compound sentence. Make haste, make it fast. You will be late. So make is a verb. You will be late. Will be is a verb. So 2 sentences. There is no other train till midnight. Is a verb. So 3rd verb. That train is a slow one. Is a verb. So 4 verbs are there. So 4 sentences are there. So how do you connect all these 4 sentences using conjunctions? Say make haste, or you will be late, or is a conjunction. For there is no other train. For is one of the conjunction. There is no other train till midnight, and that train is slow one. So 3 conjunctions we are using to connect these 4 sentences. So this becomes a compound sentence. Their boots are made of a kind of bark. Are is the verb here. They are very light. Are is one of the verb. They can easily be carried on the shoulders. So can is the verb. So 3 verbs and 3 sentences are there. How do you connect? Their boots are made of a kind of bark. So and is a conjunction, and they are light enough to be carried easily on the shoulders. So this becomes a compound sentence. We must catch the 5 o'clock train. Must catch is the verb. There is only half an hour left. Is a verb. We must start without further delay. So must start is a verb here. So 3 sentences. So how do you connect with the conjunctions and form a compound sentence? We must catch the 5 o'clock train, and is a conjunction. There being only half an hour left, we must start without further delay. So this becomes a compound sentence. So using conjunctions, you are forming compound sentence. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் புக் காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள், கூட்டு வாக்கியங்கள், பயிற்சி 95. சிம்பிள் வாக்கியங்களை கூட்டடை சொற்கள் மூலமாக இணைக்கிறாய். I cried out loudly. நான் சத்தமாக கத்தினேன். cried என்பது ஒரு வினைச்சொல். I beat my head and breast. நான் என்னுடைய தலையையும் நெஞ்சையும் மார்பகத்தையும் அடித்துக் கொண்டேன். beat என்பது வினைச்சொல். I threw myself down on the ground. நான் என்னை நானே தரையிலே வீழ்ந்தேன். threw என்பது வினைச்சொல். cried என்பது வினைச்சொல். beat என்பது வினைச்சொல். வீசினேன் என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இது கூட்டடை சொல் and மூலமாக 3 வாக்கியங்களை இணைக்கிறாய். I cried out sadly. நான் சோகமாக அழுதேன். beat my head and breast. என்னுடைய நெஞ்சையும் தலையையும் அடித்துக் கொண்டேன். and threw myself down on the ground. என்னை நானே தரையிலே வீசினேன். and என்பது இந்த கூட்டடை சொல் மூலமாக காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாற்றுகிறாய். you may play hockey. நீ ஹாக்கி விளையாடலாம். may play ஒரு வினைச்சொல். you may play football. நீ ஃபுட்பால் விளையாடலாம். may play ஒரு வினைச்சொல். you must do either of the two. ரெண்டுல ஏதோ ஒன்றை நீ செய்ய வேண்டும். ஆக must do என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இது கூட்டு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது you must play hockey. நீ ஹாக்கி விளையாட வேண்டும். அல்லது என்ற கூட்டடை சொல் ஆர் போட்டு விடுகிறாய். you must play football. நீ விளையாட வேண்டும். ஆர் என்ற இணைப்பு வார்த்தை மூலமாக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. you may be wrong. நீ தவறு இழைத்திருக்கலாம். may be என்பது வினைச்சொல். Rashid may be wrong. Rashid தப்பாக செய்திருக்கலாம். maybe என்பது வினைச்சொல். you cannot both be right. நீங்கள் 2 பேரும் சரியாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. இது 3 வாக்கியங்கள், 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இதை இணைக்கிற பொழுது ஆரை வைத்து இணைக்கிறாய், ஆண்டை வைத்து இணைக்கிறாய். ஸோ கூட்டடை சொல் 6 and வச்சு இணைக்கிறாய். இப்போ either you or Rashid. ஆக எய்தரும் ஆறும் கூட்டடை சொல் is wrong and you cannot both be right and வச்சிட இதுவும் கூட்டடை சொல். ஸோ இது காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது. I got up. நான் எழுந்தேன். got up என்பது வினைச்சொல். I looked about everywhere. அனைத்து இடத்திலும் சுற்றி பார்த்தேன்.
looked என்பது வினைச்சொல் 2 வாக்கியம். I couldn't perceive my companions, என்னுடைய கூட்டாளிகளை என்னால் கம்பேனியன்ஸை என்னால் உணர முடியவில்லை. ஸோ 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியங்கள். இதை காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது I got up and கூட்டரை சொல், looked about everywhere, அனைத்து இடத்திலும் பார்த்தேன், ஆனால் I could not perceive my companions, என்னுடைய நண்பர்களை என்னால் உணர முடியவில்லை. ஸோ காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக and ஆரை வைத்து சேர்த்துக் கொள்கிறாய். In Hyderabad I visited Charminar, ஹைதராபாத்தில் நான் சார்மினாரை பார்த்தேன். visited என்பது ஒரு வினைச்சொல். Golconda Fort and Birla Mandir, கொல்கட்டா ஃபோர்ட்டையும் பார்த்தேன், பிர்லா மந்திரையும் பார்த்தேன். I could not visit சாலார் ஜங் மியூசியம், சாலார் ஜங் மியூசியத்தை நான் சென்று பார்க்க முடியவில்லை. ஸோ visited, could not visit 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியம். இந்த 2ஐயும் and பட்டை வைத்து நீ இணைக்கிறாய். In Hyderabad I visited Charminar, Golconda Fort and Birla Mandir. But ஆனால் I could not visit சாலார் ஜங் மியூசியம், சாலார் ஜங் மியூசியத்தை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. ஆக பட்டை வைத்து கூட்டடை சொல் வாக்கியத்தை வைத்து இணைக்கிறாய். A is equal to B, A is equal to B, is என்பது வினைச்சொல். B is equal to C, B equal to C, is என்பது வினைச்சொல். A is equal to C, is என்பது வினைச்சொல். ஸோ இந்த 3 வாக்கியங்கள் இதை and வைத்து இணைக்கிறாய். A is equal to B and கூட்டடை சொல், B is equal to C and மறுபடியும் and therefore ஆகையால். ஸோ andum and therefore வைத்து வாக்கியங்களை இணைத்து காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாற்றுகிறாய். Most of the rebels were slain, அநேக போராளிகள் கொல்லப்பட்டார்கள். were என்பது ஒரு வினைச்சொல். A few escaped, ஒரு சில பேர் தப்பித்து விட்டார்கள். escaped ஒரு வினைச்சொல். They hid in the woods and marshes, அவர்கள் புதர்களிலும் காடுகளிலும் ஒளிந்திருந்தார்கள். hid என்பது ஒரு வினைச்சொல். The rebellion was quickly suppressed, அந்த எதிர்ப்பு அடக்கப்பட்டது. was என்பது வினைச்சொல். ஸோ 4 வினைச்சொற்கள் 4 வாக்கியம். இது ஒரே வாக்கியமாக காம்பவுண்டாக and வைத்து சொல்லுகிற பொழுது most of the rebels were slain, அநேக போராளிகள் கொல்லப்பட்டார்கள். and a few having escaped, ஒரு சில பேர் தப்பித்தார்கள் இந்த காடுகளிலும் மார்ஷஸ்லையும். and thus ஆக மொத்தம் and thus என்று சொல்கிறோம். and thus என்பது கூட்டடை சொல். அந்த எதிர்ப்பு அடக்கப்பட்டது. he was my school fellow, அவன் என்னுடைய சக பள்ளி மாணவனாக இருந்தான். was என்பது வினைச்சொல். he has become a great man, அவன் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதனாக மாறினான். as என்பது வினைச்சொல். he has grown proud, அவன் ரொம்ப பெருமைக்குரியவனாக வளர்ந்து விட்டான். has என்பது வினைச்சொல். he forgets his old friends, அவன் தன்னுடைய பழைய நண்பர்களை மறந்து விட்டான். ஸோ 4 வினைச்சொற்கள் 4 வாக்கியம். இதை காம்பவுண்ட் வாக்கியம் மாற்றுகிற பொழுது he was my school fellow, என்னுடைய பள்ளி தோழனாக இருந்தான். பட் ஆனால் having become a great man, மிகச்சிறந்த மனிதனாகிவிட்டான். he has grown proud enough to forget his old friends, அவன் அந்த அளவு பொறாமையான மனிதனாக மாறிவிட்டான். எந்த அளவு என்றால் தன்னுடைய நண்பர்களை மறக்கிறது. ஸோ பட்டை வைத்து வாக்கியங்களை இணைக்கிறாய். I didn't see you, நான் உன்னை பார்க்கவில்லை. ஸோ didn't see என்பது ஒரு வினைச்சொல். I should have spoken to you, நான் உன்னுடன் பேசி இருக்க வேண்டும். should have என்பது வினைச்சொல். I had important news, எனக்கு முக்கியமான செய்திகள் இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். delay was dangerous, காலம் தாழ்த்தல் ஆபத்தாக இருந்தது. ஸோ 4 வினைச்சொற்கள் 4 வாக்கியங்கள். ஸோ but to for வைத்து கூட்டடை சொல்லை வைத்து இணைக்கிறாய். I didn't see you, நான் உன்னை பார்க்கவில்லை. ஆனால் but having important news, முக்கியமான செய்திகள் இருந்தது. I should have spoken to you, நான் உன்னிடம் பேசி இருக்க வேண்டும். for delay was dangerous, ஏனென்றால் காலதாமதம் என்பது ஆபத்தான விஷயம். ஸோ பட்டும் ஃபாரையும் வைத்து காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாற்றிவிடுகிறாய். make haste, வேகமாக செல். you will be late, நீ காலதாமதப்படுத்தப்படுவாய். make என்பது வினைச்சொல். will be என்பது வினைச்சொல். there is no other train till midnight, நடுஇரவு வரைக்கும் எந்த ட்ரெயினும் இல்லை. is என்பது வினைச்சொல். that train is a slow one, அந்த ட்ரெயின் மெதுவாக செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ is என்பது வினைச்சொல். 4 வினைச்சொல் 4 வாக்கியங்கள். இது 6 for and என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இந்த 4 வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறாய். make haste, வேகமாக புறப்படு. அல்லது you will be late ஆக 2 வாக்கியங்கள் 6 வைத்து இணைக்கப்படுகிறது. for ஏனென்றால் இதை வைத்து இணைக்கிறாய். there is no other train till midnight, நடு இரவு வரைக்கும் எந்த ட்ரெயினும் இல்லை. and the train is slow one, அந்த ட்ரெயின் மெதுவாக செல்லக்கூடியது. 4 தனி வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக கூட்டடை சொற்கள் மூலமாக இணைக்கிறாய். their boots are made of a kind of bark, அவர்களுடைய காலணிகள் ஒரு விதமான மர துகில்களால் செய்யப்பட்டது. ஆர்
they are very light, ரொம்ப காற்றோட்டமாக இருக்கிறது, மெல்லியதாக கனமில்லாததாக இருக்கிறது. they can be easily carried on the shoulders தோள்களிலே வைத்து அதை எடுக்கலாம். their boots காலணிகள் இல்லை, அந்த படகுகள் அந்த பார்க் என்று சொல்லக்கூடிய மரக்கிளைகளால் செய்யப்பட்டது. they are very light, அந்த படகுகள் ரொம்ப எளிமையானதாக இருக்கிறது. they can easily be carried on the shoulders, அந்த படகுகளை நாம் தோளிலே வைத்து சுமந்து செல்லலாம். their boats are made of a kind of bark, and boat கூற்றை சொல் வைத்து இணைக்கிறாய், and are light enough to be carried easily on the shoulders. we must catch the 5 o'clock train, 5 மணி ட்ரெயினை நாம் பிடிக்க வேண்டும். must catch என்பது வினைச்சொல். there is only half an hour left, ஒரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கிறது. we must start without further delay, எந்த காலதாமதமும் இல்லாமல் நாம் புறப்பட வேண்டும். so must catch, is, must start, 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள், and ஐ வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். we must catch the 5 o'clock train, and there being only half an hour left, we must start without further delay, and ஐ வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். ஸோ நண்பர்களே, கூட்டடை சொல்லான and, therefore இவைகளை வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள்